Imhaka ya ku kombetisa ka Xikwembu timbilu ta vona ni mavonelo ya vona. Because when you lift up your hands to the heavens, Hi ku loko u tlakusela mavoko ya wena ematilweni, you communicate to God certain things that you have in your life u lava ku vula swo karhi ka Xikwembu leswi nga kona vuton'wini bya wena. that you cannot even say with your own mouth. Leswi u nga kotiki na ku swi vula hambi hi nomu wa wena. But we read a story in the Bible where Solomon was ministering in the tabernacle of God. Hi hlaya mhaka ebibeleni la Solomon a tirhela etabernakeleni ya Xikwembu. And the Bible tells us that he lifted up his hands towards heaven Bibele yi ri u tlakuse mavoko ya yena as a ma he yisa prayed, tilweni. and he uttered words to God Loko a karhi a khongela a vula in a marito ka position of Xikwembu. lifting up his hands, Loko a karhi a tlakuse mavoko ya yena. and told God what God promised with his own mouth. A byela Xikwembu leswi a nga swi tshembisa hi nomu wa yena n'wini. And I think that he did not have any reason to lift up his hand. He could have told God whatever he wanted to tell him in any other position. Akolo a nga ri na xivangelo xa ku tlakusa mavoko ya yena a tlakusela But for tilweni. some reason, in the temple of the Lord, Solomon raised his hands towards the heaven. Kambe hi xivangelo xo karhi etempeleni a tlakusela And the mavoko ya Bible yena tells us etilweni. that he began to pray. Bibele yi ri kutani a sungula ku khongela. And he reminded God that, God, it's you who promised my father David. A tsundzuxa Xikwembu ku ri hi wena Xikwembu u nga tshembisa tata wa mina In other words, Davhida. God, since you made a promise, Hi marito man'wana tanihileswi nga na today I want to xitshembiso. remind you of that promise. Namuntlha ni ku tsundzuxa hi xitshembiso But not only xexo. that, Ku nga ri sweswo I ntsena. want to tell you, God, that the promise you made to my father David, Lava ku ku tsundzuxa ku ri you xitshembiso u nga have xi endla ka tata wa fulfilled mina it Davhida. today. U ta xi hetisisa Because you namuntlha. told him he will never lack a son to sit on the throne. Hi ku n'wi byerile ku a nge pfumali n'wana wa ku And- tshama And exiluveleni. today, as we gathered in his temple, Namuntlha tanihileswi hlanganeke ka tempele leyi. that my father Solomon had in his heart to build, Leyi tata wa mina Solomon a ri na yona ku yi aka. but he could not build Kambe a nga kotanga ku yi because you aka. said he's not the one to build the temple. Hi ku te a hi yena a faneleke ku Today aka we are tempele gathered leyi. here because Namuntlha hi hlanganelaniwa the hi promise of the building of the temple has also been fulfilled. ntirho wa ku aka tempele